Yeah, ready. Hello everyone. A very good morning to you all. Welcome to TCHR. ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. The first question which we have is the carbylamine test for primary amine. If you see, this is from the test for amines. So you can expect one question from either preparation or the test or the reaction which the amine undergoes. Or you can even expect, so if you come to the amine chapter, you have to concentrate on preparation, you have to concentrate on chemical tests, and you have to concentrate on the named reactions over there. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. And you have to concentrate on IUPAC naming for the primary, secondary and the tertiary amine. Along with that, you have to concentrate on the basic strength. These are the important concepts of this particular chapter. Especially the questions like the diazotization or the naming of the secondary and the tertiary amines. Which amine is more basic? The availability of pair of electrons on nitrogen, and also the aliphatic and the aromatic amines. So ಇದು ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಹಾಕಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ chloroform. When you heat it, you are going to get CH3NC. If you have taken CH3NH2, this is a primary amine, nimge CH3NC sikbidutte. This is called as isocyanide, or this is also called as carbylamine. So ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇರಿಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ 1. Ethanoic acid undergoes HVZ reaction, but the methanoic acid doesn't undergo. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮಿಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ಇದರಿಂದ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ. COH ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್. And higher acidic strength, ethanoic acid is weaker compared to methanoic acid. So this is also wrong. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ you are going to treat it with a halogen in the presence of phosphorus. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this gets replaced by the halogen. ನನಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ HVZ reaction will be our correct answer. The third one, the general name of the compound formed by the reaction of alcohol and aldehyde. So what would you say over here? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ? What are you calling this particular reaction as? Now, ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can directly comment, put it in the chat section. ಅಥವಾ any problems ಆಗ್ತಿದ್ರೆ you can always write that.
Aldehyde and alcohol. Glycol is a diol. Ethylene glycol ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡಯೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎರಡನ್ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you are going to get the ester. Acetate, it is the, if you remove H plus from the acid then it is called as ion. For example CH3COO minus, ಇದನ್ನ ನಾವು acetate ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Aldehyde ಮತ್ತು alcohol. So if I start with an aldehyde and if I am going to treat it with alcohol, avaga pair of electrons hogi illa attack ಮಾಡ್ತವೆ because this is partially positive, this is partially negative. So nucleophilic attack ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Nucleophile always goes to the electron deficient center. As a result ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ O ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, O ಮೈನಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ OH ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ H ಬರುತ್ತೆ which again rearranges itself to OH, ಇಲ್ಲಿ R ಬರುತ್ತೆ, OR dash ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So it is a combination of aldehyde and alcohol. In case of aldehyde it is called as acetal. So our correct answer would be option 4. The reaction by which the benzaldehyde cannot be prepared. ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ದ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ and benzoyl chloride is RCOCl. ನಾನು R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು. When I do the reaction in the presence of palladium over barium sulfate and heat, the reaction is going to be called as Rosenmund reduction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Rosenmund reduction ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, PD ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ D ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is Rosenmund reduction where the Cl gets replaced by aldehyde. So you can prepare the benzaldehyde, ಇಲ್ಲಿ C6H5 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. So this method can be used. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, then I am taking the toluene C6H5CH3. toluene ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I am going to treat it with oxidizing agent, that's chromyl chloride in the presence of CS2. ಅವಾಗ ಏನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು get oxidized in the presence of CrO2Cl2 and when you hydrolyze it ನಿಮಗೆ aldehyde ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ and this particular reaction is called as Attard reaction. ಇದನ್ನು ಥಿಯರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. Benzene with anhydrous aluminum chloride and CO and HCl, this is called as Gattermann-Koch. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ you are going to introduce benzene ring ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು CHO ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ by the reaction of CO and HCl. So this also gives me, see all these are the named reaction and this is a preparation method. So in case of aldehydes and the ketones, you have to see the preparation and the nucleophilic attack. These are the major things if you have to remember. Nucleophilic attack anna nodkolbeku and the test to distinguish between aldehyde and the ketone. Aldehyde ಮತ್ತೆ ketone ಅನ್ನು ಹೇಗೆ distinguish ಮಾಡ್ತೀರಾ? And one of the major tests which appears again and again is the iodoform test. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Usually aldehyde ketone ಇಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬರಲ್ಲ, because you have put the nomenclature. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಅಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, so the last one, benzoic acid, zinc mercury or zinc amalgam. This is used as the catalyst for the Clemenson's reduction. ನೀವು Clemenson's reduction ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And Clemenson's reduction is used to convert the C double bond O of aldehyde and the ketone to CH2 alkyl group ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ C double bond O OH ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಿಂಕ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. C double bond O ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು CH2 ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ದ benzaldehyde starting from different compounds. So the correct answer is option 4. The test to differentiate between pentane 2-on and pentane 3-on ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You should remember the why you are going to use this test. Felling's test is used to distinguish between the reducing and the non-reducing sugar. ನೀವು Felling solution ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರೆಡ್ ಬ್ರೌನಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. Bayes test, this you are going to use the KMnO4. KMnO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪೆಂಟೇನ್ 2-on ಮತ್ತು ಪೆಂಟೇನ್ 3-on ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್
sorry, double bonded oxygen is at the second position, ಇಲ್ಲಿ third position ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. The formula is the same. These are the functional, these are the position isomers, where the position of the C double bond is different. ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ದ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ದ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CH3CO ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ CH3CO ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ CHI3 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ CH3I ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಪೇಲ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ CH3CO. Can you see that? But here nimge CH3CO group illa, because of which this doesn't answer the iodoform test. So you can distinguish between these two position isomers of ketones using the iodoform test. The secondary amine is, again we come to the amine chapter. Amine alli primary amine andre this is ammonia. You replace one of the hydrogen by the R group, alkyl group. This is called as primary. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಪುಟ್ 2 alkyl groups, so this is secondary. You put 3 alkyl groups in the presence of all hydrogens, this is called as tertiary amine. So a compound with an, we'll see the options now. Compound with an NH2 group on the carbon atom in the number 2 position. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 carbon atom ಇದೆ, number 2 ಗೆ ನಾನು NH2 ಹಾಕಿದ್ರೆ this is called as iso. Then an organic compound with 2 NH2 group. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, NH2 ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. This is called as diamine because this is NH2, this is NH2. Amine group repeat ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A compound in which 2 of the hydrogens of NH3 is replaced by the organic group. Yeah, this is true. NH3 ಇದೆ, 2 hydrogen replace ಮಾಡಿ alkyl group ಹಾಕಿದ್ರೆ then I am going to call this as the secondary amine. A compound with 2 carbon atom and the NH2 group. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ethanamine ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I have not written the hydrogens, but imagine that there are hydrogens to satisfy the valency. So this is called as ethanamine. So the correct answer for this question, secondary amine is obtained by replacing 2 hydrogens of ammonia by the alkyl group. So option 3 will be the suitable choice. Which of the following is not correctly matched? So this question is from polymers, if you remember. Polymers alli nimge difference ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು addition polymerization where the compounds are going to have the double bond. ಇನ್ನೊಂದು condensation polymerization where the compounds are going to have the multifunctional groups. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಜನರಲಿ ಈಥಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರೊಪಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ದ ಅಮೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಅಮೈಡ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ester benzoic acid anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, good, I see that you are responding. Now we will go ahead with this particular question. Which of the following is not correctly matched? ನಮಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and the monomer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, this question can arise from monomer and the polymer or the application part. ಇದ್ರ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. Now which of the following is not correctly matched ಆಗಬೇಕು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ನೈಲಾನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋನೋಮರ್ಸ್. ಒಂದು ನೈಲಾನ್ 6 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ 6 ಆಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ರೈಲೋನೈಟ್ರಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೋನೋಮರ್. ಅಕ್ರೈಲೋನೈಟ್ರಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪಾಲಿ ಅಕ್ರೈಲೋನೈಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮೋನೋಮರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. Polyester, this is a condensation polymer, and the tetrafluoroethene is the addition monomer. So ಇದು polymerization ಆಗಲ್ಲ. Caprolactam undergoes condensation polymerization and to give nylon 6, whereas Teflon is a addition polymer. So ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. If you see the bakelite, ನೀವು starting from HCHO and
ಫಿನಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಿನಾಲ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವೋಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋವೋಲ್ಯಾಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯು ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ HCHO ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ HCHO ಫಿನಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೇಕಲೈಟ್. That's a phenol formaldehyde resin which is called as bakelite sikbidutte. So the correctly matched ones is the option 1. Idu correctly match agirutte. We'll go ahead with the next question then. So if you are listening to this, you can put your comments in this particular section. Which institute has approved the emergency use of 2-deoxy-D-glucose as additive therapy of COVID-19 patients? You might have remembering COVID-19 adaga enaitu anta. So what is the answer for this? When this happens, COVID-19 ಆದಾಗ most of the patients suffered from, ನೀವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ COVID-19, ದೇ ವರ್ ಗಿವನ್ ದ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ಸ್ 2-deoxy-D-glucose ಅನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as DCGI, ಇವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಈ ಡ್ರಗನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ INMAS ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ DRDOನವರು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಟ್ಸ್ 2-deoxy-D-glucoseನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು DCG ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. A nucleic acid, whether DNA or RNA on complete hydrolysis, will give you 2 purine bases and 2 pyrimidine bases, a pentose sugar and the phosphoric acid. Nucleotide andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is nucleotide is a question. See, nucleic acid is a combination of bases and the sugar and the phosphoric acid. So generally whenever this reaction happens, ali e monomers, I can take it as a polymer, DNA as a polymer, and ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೇಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, RNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಥೈಮಿನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುರಾಸಿಲ್. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, DNA ಅಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ವೆರಸ್ RNA ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎನಿಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ದ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಬೇಸ್, ಅ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ 3. Which is most viscous anta kelidare. So we have the question where they are asking about the viscosity. Viscosity is related to the ease of flow. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as less viscous ಅಲ್ವಾ, and oil is considered as more viscous. So the viscosity depends on different factors like molecular interaction ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ CH2, it is diol.
This is the first compound. Methanol andre CH3OH. Glycerol andre it is propane 1,2,3 triol. Il OH ide, so I have to put like this. And ethanol CH3 CH2OH ಇದೆ. So ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? See, this can form 2 hydrogen bonds, this can form 1 hydrogen bond, this can form 1 hydrogen bond, this can form 3 hydrogen bonds because of the presence of this. ಈ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತವೆ. there is a resistance for the flow. So ethylene glycol, which is a diol, is going to have the less viscosity compared to the glycerol. So glycerol is more viscous. ನೀವು glycerol ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ that is going to stick to your hands just like oil. Very thick ಆಗಿರುತ್ತೆ. So option 3 will be the correct answer. The next question is here in front of us. If you are watching, let me know which is the formula that I am going to use for this particular question. ಏನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? What are we going to use in this particular reaction? ಯಾವ ತರದ question, ಯಾವ ತರದ formula use ಮಾಡಬೇಕು? Can you tell me that? So I am going to use the formula. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 2.8. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, that is 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. And pressure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.821 atmospheric pressure. What is that they have asked? V is equal to how much? We have the formula PV is equal to nRT, where N is the number of moles. Number of moles ಅಂದರೆ mass over molar mass. ನನಗೆ CO ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. COದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16, ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 28 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ I need the formula for volume. Volume is equal to mass over molar mass into RT divided by P. P na rearrange ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So I get P is equal to mass 2.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0.0821 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.821 ಅಂತ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ ದಟ್ಸ್ 28. So 28 ones are, this is 0.1, and ones are, this is again 0.1. So 0.1 into 0.1 ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So the correct answer for this particular question is 3 liters. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ 2.8 ಮತ್ತು 0.0821ಗೆ 100ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 3 ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ this is from states of matter. How simple a question is. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಟಪ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. ಸೊ ದ probability of getting confused is more if you do not know how to solve the decimal places. So in the timely, what you have to do in the last moment is collect all the formula, see where you have to apply which formula. And if you feel that all the questions which have the numericals are difficult for you, just keep it at the nth moment. ಏನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. We'll go ahead with the next question. The work done when 2 mole of ideal gas expands reversibly and isothermally. So when this comes for expansion, isobaric, isothermal, adiabatic ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ what you have to concentrate on is ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, this comes from the thermodynamics. ನೋಡಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೇನು, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈ ಕಂಬಷನ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಜನರಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The work done when 2 moles of the gas, so ನನಗೆ n ಗೊತ್ತಿದೆ 2,
Reversibly and isothermally, I have the initial volume as 1 liter, the final volume as 10 liter, and the temperature also they have provided 300 Kelvin. And we have one more thing here. What is the work done anta kelidare? We have the formula work done is equal to 2.303 N RT. We are going to apply the formula log final volume divided by initial volume for this particular question. Nanu work done minus ಅಂತನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2.303 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.303 ಎನ್ ಅಂದರೆ 2 moles ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಗೇನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ 8.314 ಇಂಟು 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10/1 is 10, log 10 is equal to 1. So it is 2.303 into 2 into 8.314 into 300. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 into 2 ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4.6 ಬಂತು. 8 into 3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 24. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. 24 times 4 ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು 25 times 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? 100 ಅರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. 100 ಅಥವಾ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ನಾವು. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 300 ಅಂದರೆ 831 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇದು 11 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 24 ಇಂಟು 4.6 ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು 11.5 ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಕಿಲೋ 1000. So the correct answer will be 11.5 kilojoules. So every time you need not do the exact calculation unless the units are very near to each other. In numbers very near idre, then you have to go for the exact calculation. Otherwise do the rough calculation and rule out the wrong answer, then you will be able to come to the proper conclusion. The next question we have in front of us. The aqueous solution of alcohol that contains 18 grams of water and 414 grams of ethyl alcohol. So question is, what is the mole fraction of water? Mole fraction anna find out madlikke we have the formula mole fraction of water is equal to number of moles of water divided by number of moles of water plus number of moles of alcohol. Now, how do I find out the number of moles of water? Number of moles of water is equal to mass by molar mass 18 by 18 andre 1 bantu. Okay. And number of moles of alcohol andre ನನಗೆ mass of alcohol ethanol ತಗೊಂಡ್ರೆ CH3 CH2 OH ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 6 hydrogens ಇದಾವೆ, 16 plus 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ 24 plus this is going to be 46. 414 divided by 46 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this will be the question which I am going to have. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. So 414 divided by 46 ಅಂದರೆ 460 minus, okay, ಇದು 10 times ಬದಲು 9 times ಬರುತ್ತೆ. So I am going to get 9. A chi W, that's a mole fraction of water, is equal to N, number of moles of water divided by 1 by number of moles of water plus alcohol ಅಂದರೆ 10 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.1. So the correct answer would be option 2. The basic terminologies ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಬೇಕಿದು ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್. ಇವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.2 ಇಂಟು 10⁻⁻11. ಹೆಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6.6 ಇಂಟು 10⁻34 ಜಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಪಿ. ನನಗೆ ಪಿ ಬೇಕು, ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.62 ಇಂಟು 10⁻⁻34 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.32 ಇಂಟು 10⁻⁻11. ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 1 3 10⁻⁻11 ಬಂದಾಗ -34 ಪ್ಲಸ್ 11 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -23. 3.0 ಇಂಟು 10⁻⁻23 ಬರಬೇಕು.
-34 10 to the power -23 ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ kg meter per second. ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ CET ನಲ್ಲಿ ಬರೋ KCET ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ kg to ಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೌಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಮೀಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಇದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. The next question is here. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ X, Y, Z have the atomic number 19, 37 and 55. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ 18 ಇದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, 36 ಇದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, 54 ಇದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಲೈಕ್ 2 ಆದಮೇಲೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 18 ಬರುತ್ತೆ, 36 ಬರುತ್ತೆ, 54 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಔಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ XYZ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 18 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ 19 ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 36 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ 37 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 54 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ 55 ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. S block elements or these are metals which can easily donate the electrons. ಇವುಗಳು ಈಸಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. XYZ have the atomic number which is true among them ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಯಿತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, Z ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೋ, ಝಡ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ. Their ionization potential increases with the atomic number. No, the ionization potential decreases with the atomic number. Y would have the highest ionization potential. No, Y will have the middle ionization potential. Y would have the ionization potential in between X and Z. So this will be the correct answer. X ಗೆ most ಇದೆ ionization potential, Z ಗೆ least ಇದೆ, in between ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ middle ಆಗಿದೆ. So this is very simple. Then this is from the MOT, if you remember, molecular orbital theory ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The question is, the oxygen and the carbon molecule, the bonding is, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. O ಮತ್ತು O ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1+3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ 1+2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3 ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅವಾಗ? So if you are watching this, you can put your comments down. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, which is going to help me also. ನನಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. If you write the electronic configuration of oxygen, ಇದಕ್ಕೆ electronic configuration ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Generally in case of oxygen, this is again in above nitrogen ನಿಮಗೆ ಒಂದು electronic configuration ಇರುತ್ತೆ, below nitrogen ಇನ್ನೊಂದು electronic configuration ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. 16 ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ 2s2, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s2, then pi 2p x is equal to pi 2p y 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. then ಇಲ್ಲಿ sigma 2p z2 ಬರುತ್ತೆ. So the bond formed will be 1 sigma 1 pi. Okay, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೀನಿ. Between two oxygen atoms I'll be having 1 sigma and 1 pi. If I take carbon molecule,
ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 6 electron, 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ 12 electrons ಆಯಿತು. 12 electrons ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2, ಸಿಗ್ಮಾ 2s2, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s2, ಆಮೇಲೆ ಪೈ 2p x2 is equal to pi 2p y2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 electrons ಕೂಡ ಪೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ C2 there will be 2 pi bonds. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 oxygen atoms there is 1 sigma 1 pi, between 2 carbon atoms there will be 2 pi bonds. That will be the correct answer. Amphoteric oxide among the following. See, if it is a metal, if you consider it as a metal, metal combines with oxygen to give metal oxide, and these are, most of them are, when they are dissolved in water, ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ they are going to give the basis. So they are basic. Metal oxide is basic. If you take non-metal and if you're going to add oxygen to that, that is going to form non-metal oxide ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ non-metal oxide ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ acidic ಆಗಿರುತ್ತೆ, because when you dissolve it in water, ಇದು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. So, but if you take the metalloid, then what will happen? Carbon dioxide, when it is put it in water, we are going to get carbonic acid. So carbon dioxide is acidic. Silver oxide gives me corresponding hydroxide, so this is basic in nature. But we know that beryllium shows the anomalous properties from the group, and if you take the tin, it is a metalloid, because of which these two form the amphoteric. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ either they may give it as grace ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ then they are going to award you the marks. So beryllium oxide and tin oxide, both of them are going to form the amphoteric oxides. Which property of carbon dioxide makes it biologically and geochemically important? ಯಾಕೆ important? It's low solubility in water, it's acidic nature, it's high compressibility, it's colorless and odorless nature. ನಮಗೆ biologically active ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ the colorless and the odorless do not have any particular role. It's high compressibility and acidic nature. ನಾವು ಬಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, so this is also gone. But H2O, if you take water, ನೀವು carbonated drinks ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, it is not completely soluble, it is less soluble. When it is going to react with water, it is going to produce a high carbonic acid. This carbonic acid, which is a weak acid, is going to give you H plus and HCO3 minus. ಇದು ಮತ್ತೆ H2CO3 and HCO3 minus, these two act as buffer. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವೇರ್ ದ ಬಫರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. It's the time to go to the next question then. The IUPAC, see this has come from the first year chapter, the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature ಮಾಡಿದಾಗ multifunctional group ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ you have to remember, in this particular case you have to remember the priority order. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ COOH ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 5. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ 6 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಂಗ್. 1 2 3 4 5 ಈ ಥರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು pentane 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಪೆಂಟೇನ್ ಡಯೋನ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಯೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಪೆಂಟೆನಾಲ್, ಇದು ಕೂಡ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. See, can you see this structure? Carboxylic acid gets highest priority. First position ಅಲ್ಲಿ carboxylic acid ಇದೆ, then second 3 4 fourth position ಅಲ್ಲಿ C double bond ಇದೆ, that is oxo. So 4 oxo pentanoic acid will be the correct nomenclature, because COH gets the priority over the aldehyde or the ketone group. This is from equilibrium chapter, if you remember.
So equilibrium chapter in that you have to remember how to find out the pH, pOH, what is the relationship between them, and the common concepts which you have studied for your board exam, and the acid base theory. ಅದೆಲ್ಲ acid base theory ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ KP KC ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, what is the relationship between them, all these things you have to remember. ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So I'm waiting. How do you find out the answer for this? 1 mole of hydroiodic acid, I have 1 mole of hydroiodic acid, is heated in a closed vessel and equilibrium is reached. ನನಗೆ H2I2 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2HI ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ, 0 ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇರೋದು ಇರಲ್ಲ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಫ್ ದ ಮೋಲ್ ಆಫ್ HI ಇಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು 0.5 ಮೋಲ್ಸ್. Can you see the relationship? ಇದು 2 ಇದ್ರೆ ಇದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 0.25 ಇದ್ರೆ ಇದು 0.25 ಇರಬೇಕು, ಇದು 0.25 ಇರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮೋಲ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ 0.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಲೀಟರ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.25/2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 0.25/2 ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. The equilibrium constant Kc is equal to concentration of H2, concentration of the product, divided by concentration of the reactant Hi to the power 2. So, idu 0.25/2 into 0.25/2 divided by Hi is 0.5 square divided by 4 anta baritini. 0.22 gets cancelled. 0.25 into 0.25 andre. So, hope you are able to understand this. Enadru doubt idre kelkoli. If you have any doubts, you can directly post that question. If you are listening, you are free to put your doubts here as well. Okay, we'll go ahead now. The equilibrium constant of the reaction anta kelidare. So how do we find out? So 0.5 square ಗೆ 0.25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 0.5 into 0.5 0.25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿರೋದು ನನಗೆ 0.25 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮೋಲ್ಸ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ Kc. Which among the following has the highest pH? So this is again simple. ನಮಗೆ pH ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 7 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ pH ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ pH ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. pH ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 14. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ pH ಅಂದರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, this is acid. Sulfuric acid is a strong acid, so this can't have the highest pH. This will have the lowest pH. 1 molar HCl kuda strong acid, so this will have the low pH. Namge ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 0.1 molar NaOH and the 1 molar NaOH. So ಎರಡು ಕೂಡ strong bases, but again the concentration of this is more, so this is going to have the highest pH value. Because we know that pH plus pOH is equal to 14 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು pH ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ pOH ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ದಿಸ್. In which of the following compounds the element exhibits two oxidation states? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ different oxidation states ಇದಾವೆ. So if I take the first one, hydrazine ತಗೊಂಡ್ರೆ NHHHH. Can you see ಎರಡು ಎನ್ಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. CONH2, this is urea, NHH. Okay, then ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. along with that you have the structure in which ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. there will be 3 bonds around that. Then we go for N3H. N3H is called as hydrozoic acid. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋzoic acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ?
how will be the structure of this? n n n 3 ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡನ್ನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಬಾಂಡ್ಸು ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ 1/3 ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ NH4 ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನದು ಚಾರ್ಜು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ NO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ n ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ NO3 minus, this is ionic. Illi can you see the bond? This is a different bond compared to this one. Between them there exists an ionic bond, because of which the oxidation states of nitrogen illi different agirutte. Can you tell me, if you are watching the video, what are the oxidation states over here? Find out ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? NH4 ಅಲ್ಲಿ I'll take the first compound with NH4, first ion. ಆಮೇಲೆ NO3 ನಲ್ಲಿ ಇದು -2 ಆಯಿತು. -2 into 3 ಅಂದರೆ 6 ಆಯಿತು. 6 - 1 ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ +5 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 is equal to 1, that means here the nitrogen is going to have the -3 states. So these are the oxidation states of nitrogen which are seen over here in this particular compound. Which of the following hydrides have electron deficient? If you remember the structure of hydrides, this is from hydrogen chapter. Hydrides anna nodidre namge they are saline hydrides, ಅಂದರೆ S ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು P ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ D ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ S ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, D ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಯ್ಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ P ಬ್ಲಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಒಂದು ದ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ CH4 ವೇರ್ ದ octet is satisfied, and then you have NH3 type of hydrides where octet is satisfied but there is pair of electrons. We have one more, that is electron deficient. Electron deficient andre ಈಗ example ನಾನು BH3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ around boron there is no octet satisfied, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 electrons ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ. So this is electron deficient, because of which it is going to have the structure B2H4 or B2H6. So both of them are electron deficient hydrides. Which of the following is a colligative property? Gave the molecular mass of protein and the colloids in more precision. ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? If you remember the derivation, in all these 3 cases we consider the molality. For osmotic pressure we consider the molarity. And a small change in mass, if you see, a small change in mass can bring about large variation in the osmotic pressure, because of which we are going to select for the bigger molecule, bigger moiety like the biomolecules, we are going to take the colligative property as osmotic pressure na colligative property ag tagoltivi, because here we have pi is equal to CRT, where C is the concentration which is determined by molarity. You can even measure this at the room temperature kuda measure ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ elevation of boiling point, relative lowering of vapor pressure, depression at the freezing point ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, so you have to change the temperatures and all, but the osmotic pressure can be even determined at the room temperature. So you have to go for osmotic pressure in case of biomolecules. In fuel cells, which are used as a catalyst? Zinc mercury, platinum palladium, lead manganese, nickel cadmium. Nickel cadmium itself is a battery usage, so ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು you can use in the fuel cells? Fuel cells makes use of the unreactive metals ಅಥವಾ non-reactive ಅಥವಾ less reactive metals as a catalyst. So that will go ahead with ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ in fuel cells, which one you can use for? ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮತ್ತು ಪೆಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನಾಗಿ you can use. Identify A and the B in the reaction. You have started with propane. Actually propene, you have to start with propene. HBr ಮತ್ತೆ HI ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ peroxide presence ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. Say imagine you are going to add it in the presence of peroxide. So what will be the major product? Now peroxide ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ
ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ HBr ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ hydrogen will go to the carbon with lesser number of hydrogen and Br will go to the carbon with more number of hydrogen. So I am going to get CH3 CH2 Br. ನನಗೆ Br ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If I add HI CH3 CH double bond CH2 plus HI ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ನನಗೆ CH3 CH CH2 I can get this type of carbocation or I can even get CH this kind of carbocation. So this is a secondary carbocation which is more stable to which iodine comes and gets attacked. So ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So I am going to get the products as CH3 CH CH3 with I and Br. So my correct product will be option 4. So ನೀವು Markovnikov's rule in the presence of in the absence of Markovnikov's rule in the presence of peroxide ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is also important. This is again a direct question. Vacant space in the body centered cubic lattice. Ella structurally simple cubic and body centered face centrally. ನಿಮಗೆ packing efficiency value already ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ then we can have totally 68% is occupied out of 100. This is the occupied volume. Then I can directly take 32%. This is the unoccupied space, or this is called as the space of the void, or this is the space of vacant or vacancy. How many number of atoms in a cubic unit cell having one atom in body corner structure bardbidtini and two atoms in each body diagonal? If this is the structure of the cube which I have got, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 1/8 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ this is another body diagonal, this is another body diagonal. ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ 2 ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಇಂದ 8 ಆಟಮ್ಸ್, 4 times 2 is 8 ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 8 plus 1 which is equal to 9 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Which of the following is not true about amorphous solids? They can be molded by heating. ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದೇ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಯೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ನೇಚರು ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ at a particular temperature. They may become crystalline on keeping for the long time. This is also can happen, but these are isotropic in nature. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ನೀವು ಇದರದ್ದು ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐನೋಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. The molar conductivity is maximum for a solution having the concentration. Molar conductivity value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We know that the molar conductivity lambda m is equal to kappa, that is the conductance, divided by C. So if you see the molar conductivity and C, they are inversely related. So ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ in the denominator you have the C to be least. The concentration should be the least. The concentration which is least is 0.001 molar. That is going to give you the highest molar conductivity. So if you have the defects, nimge dislocation defect, vacancy defect, then the Schottky defect, then you have also the Frenkel defect, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ವೈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್? ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸೈಜು ಯಾವತ್ತೂ ದೊಡ್ಡದು. ದೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಯ್ಡ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈ ವಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Because of the large difference, see, anions cannot be accommodated in the vacant side. No, cations and anions have the low coordination number. This is not related to the coordination number. Cations and the anions have almost equal size. There is a large difference in the size of cation and anion. Cation ಮತ್ತೆ anion ಗೆ almost equal size ಇರೋದ್ರಿಂದ anions cannot be accommodated. So what do you see about this? Is option 1 correct or is option 4 correct? ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? Cations and the anions have the almost equal size, because of which ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? Smaller ion interstitial space ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The cation cannot, because of its larger size, it cannot go and sit in the interstitial space. So this will be our correct answer. This should be alkali metal halides. Solubility of a gas. This is again from this chapter solution. Solubility ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ದ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇದರ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಔಟ್, ಫಿಸಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ increase in the pressure and decrease in the temperature favor the solubility of a gas in the liquid. So this will be my correct answer. Already students answer ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Thank you for your answers. The rise in the boiling point of solution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Rise in the boiling point 0.1 degree Celsius. So delta T B is equal to 0.1 degree Celsius, which is nothing but 0.1 Kelvin. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Containing 1.8 gram of glucose. So the mass of glucose they have given, that is W2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.8. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 1, 1, 0.1 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ W1 ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಥನಾಲ್, ವಾಟರ್, ಇದರದೆಲ್ಲ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇವಾಗ ದ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ M2 is equal to 1000 Kb W2 divided by delta TB W1, ರೈಟ್? ನನಗೀಗ ಏನು ಬೇಕು? KB ಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. MT ಡೆಲ್ಟಾ TB W1 divided by 1000 into W2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ KB. ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. KB ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ, M2 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ molar mass, that's 180. Delta TB is 0.1. W1 is 100 divided by 1000 into W2 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 180. ಸೊ ಒನ್ಸ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 1.8 ಇಂಟು 1000 ಅಂದರೆ 18 ಆಯಿತು. 18 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ 100ಗೆ 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ 10 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 10 ಇಂಟು 1.8 ಅಂದರೆ 18 ಆಯಿತು, 10 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಇಂಟು 0.1. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಆನ್ಸರ್.
ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಅಥವಾ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Okay, we shall proceed ahead then. The rise in boiling point. If 3 gram of glucose ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 gram of glucose ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಗ್ರಾಮ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದು 180 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ W1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 60. ಎಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 ಪ್ಲಸ್ ನಾನು 273 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 285 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಟ್? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Anyone who knows the answer can directly post it. W is equal to CRT ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೋದು. So if I put the formula W is equal to CRT, so what are the units I am going to put here? Sorry, pi is equal to CRT ಆಗಬೇಕು. That is osmotic pressure. Pi is equal to CRT. The osmotic pressure ಕೇಳಿದರೆ concentration is nothing but concentration ಅಂದರೆ number of moles, that is mass over molar mass into volume into R into T. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಅಂದರೆ 0.08 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 285 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 180 ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ 1, ಆವಾಗ ನನಗೆ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 60 ml ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 60 ml ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು 60 ಇದನ್ನು ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕೆ ಜಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 ಇಂಟು 0.082 ಇಂಟು 285, ಸಾರಿ 288 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 288 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಇಂಟು 60, 1000 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆರಡು ಝೀರೋನ ಇಲ್ಲೆರಡು ಝೀರೋದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 3 1s 3 2s 2 1s 2 144s. ಸೊ 0.08 ಇಂಟು 144, ಇಲ್ಲಿ 10ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.082 ಇದ್ದಿದ್ದು 0.82 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18 ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಆನ್ಸರು answer will be, see, nominator is more than the denominator. So ನನಗೆ ಇದೆರಡು ಆನ್ಸರ್ನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Now I have to find out approximately 5 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 45 minutes. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ 45 ಟಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ 45 minutes. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟು 99%ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? Now I have the formula for the first order reaction. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಟಿ 99.9ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 45 minutes. 99.9% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಟಿ 99.9% ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10 times ಟಿ ಹಾಫ್ ಆಗಬೇಕು.
So 10 times t half andre 45 minutes into t half, that is 450 minutes. 450 minutes andre ಎಷ್ಟು hour ಆಯಿತು, divided by 60, 7.5 hours ಆಯಿತು. ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಅವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Hope it's clear to you. The question, the rate of the reaction is given if the concentration is mole per liter, the unit of K, rate constant, the unit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, the rate is directly proportional to the power 1 of this, power 1 of this. ಎರಡು reactant ಇದು power 1. So 1 plus 1 ಅಂದರೆ ಇದು second order reaction. First order reaction ಗೆ we have K is equal to, ನಮಗೆ K value ಏನು ಬರುತ್ತೆ, mole per liter per second ಬರುತ್ತೆ. Second order reaction ಗೆ per second ಬರುತ್ತೆ. Hope you are getting it if you have studied this. If it is a second order ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರ್ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೌ ಡು ವಿ put molar as mole per liter. ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಡ್. K is equal to ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಪರ್ 2 ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ 1 ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾರಿ, ಮೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Then we have the next question regarding the colloidal solutions. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಆಂಟಿಮನಿ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್? ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Can anyone tell why the colloidal silver is used? No answer. This is for eye treatment. Now eye treatment ಗೆ colloidal silver na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Colloidal antimony and we are left with colloidal sulfur. Colloid sulfur ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ರೆಪೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಲ್ಫರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು behave like antibacterial solution, because of which it can be also used in the treatment of skin disease. Okay, if you take colloidal antimony, ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಲಾಜಾರ್ ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ colloidal sulfur. The specific conductance, they have asked for the specific conductance. The molar conductance they have given. ನಿಮಗೆ molar conductance ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ molar conductance and the specific conductance? We have the formula lambda m is equal to kappa divided by concentration. Specific conductance of 0.1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that is 6.3 into 10 to the power minus 2. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 0.1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 1000ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 1000ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 10 to the power, okay, so this 10 to the power 2 minus 2 gets cancelled with this, so this is 6
6.3 into 10 is equal to 63 divided by 0.1 ಅಂದರೆ ನನಗೆ 63 ಆನ್ಸರ್ 630 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. The spontaneity of a cell which is correct. For spontaneity of the cell ನನಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, if you calculate the EMF of the cell, ನಾವು EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, E ನಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ E ನಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. Once this is positive, we should get the delta G value as negative. For any reaction that has to be spontaneous, delta G value should be negative. Then that the cell reaction that is happening inside that particular cell is considered as spontaneous. So we are going to wind up today's session with this many questions from the past paper. If sorry or apologies for the inconvenience caused due to the glitches. Otherwise, we would have completed all the questions which are which were there in the past paper. And thank you for listening. Hall ticket ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ and try to answer as many questions as possible, as there is no negative marking. We wish you a very all the best for your tomorrow's exam from TCHR.